Though geographical constraints no longer pose a large threat to businesses wanting to go global, cultural borders are, however, not so easily crossed. Since culture is the driving force behind the way people perceive things, it's no wonder that people around the world react differently to the way marketing strategies affect them. This is something that businesses must be aware of if they're going to formulate an effective marketing strategy. In order to do so, marketers must undergo an acculturation process to be able to gain an understanding of the customs, values, and beliefs of the market they wish to enter. However, as we will illustrate later, it's not enough to just understand the cultures. Marketers must also find out how to successfully combine communication and product strategies in order to formulate an appropriate marketing strategy. This is because not all goods are readily received in all cultures. This calls for some products needing to be localized. This is the process of adapting either the product, its message, or both to the local market. While it may not be necessary to adapt certain products, such as electronics, others require some form of localizing. This is especially true for food products because people from different countries differ in their preferences of flavors and the use of ingredients. If you've ever been to Spain, you're probably familiar with the concept of tapas. But if not, we've got a few Spanish natives to explain. Here's what they had to say. Un bar de tapas es fundamentalmente un lugar de encuentro donde cualquier comensal puede encontrar una variedad enorme de posibilidades para su gusto, para comer. Well, I wouldn't call it a restaurant itself, but a bar. Because restaurant here is where you go to have a complete meal for lunch, and tapas is where you go every time you want, and you have a beer and have something to eat with your friends. It's any kind of bar that serves you some warm dishes, and you can have them especially for sharing when you go with more people. En España, los bares de tapas son cada vez más comunes. Yeah, it's everywhere. In the villages, in the cities, everywhere you go in Spain you can find it. Yes, it's in every place actually. Yo diría que cada vez que uno se encuentra con amigos, por supuesto, todos los días el fin de semana y esporádicamente algún día entre semana. Well, to a tapas bar, it's quite frequent to go with your friends, so every weekend I used to go there. Normally in the weekends or during the weekdays. So let's say you wanted to open a tapas restaurant in the Netherlands. How would you go about marketing that concept in a culture that has different values and appetites from the culture in which tapas were born? We sat down with Pim, co-owner of Spanish-oriented restaurant Mi Barrio, and asked him about his experience with trying to integrate the concept into the Dutch market. Kleine hapjes op een prikketje. En dat vinden wij gewoon een hele leuke manier van eten. Dus gewoon een hapje bij de borrel. En daarom hebben we bedacht om dat te integreren hier in Nederland. Omdat dat er ook nog niet echt veel is. Hier in Nederland, wat veel tapasbaren doen eigenlijk, is heel veel eten. Gewoon alleen maar zitten. En Nederlanders zijn dan echt van zoveel mogelijk tegelijkertijd op tafel zetten. Ja. En dan heel snel eten en dan weer weg. En wij willen juist dat je lekker relaxed zit, een paar hapjes tegelijk en dan voor de hele avond zit, lekker te borrelen. Maar dat is de Spaanse manier van eten. Dus lekker relaxed, allemaal kleine hapjes in plaats van dat je bij Frans vaak voorhoofd nagerechten. Ja, precies. Ik zou het Spaans gevoel vandaar, alleen dan op de Nederlandse wel de wensen. Want wat wij bijvoorbeeld ook veel doen is niet de klassieke dingetjes uit Spanje op de kaart zetten. Maar we zetten ook heel veel gewoon Nederlandse hapjes of andere producten uit de hele wereld zetten op de kaart. Ja. Maar wel op de manier van tapas. Dus, als ik mensen ook binnenkomen, geef ik de kaart en zeg dan als je nog vragen hebt of misschien ken je dit niet, waarschijnlijk ken je dat niet. En dan, dus dat is zeker wel een moeilijkheid, maar ook daarnaast wel weer een uitdaging. Dat is eigenlijk ook leuk. Nee, ik denk uit Spanje. Omdat die toch vaak weer hele andere ideeën hebben over toch de producten en over hoe je dingen neer kan zetten.
heel belangrijk als Spaans georiënteerde zaak. Dat het niet allemaal helemaal Spaans is. Want wij Nederlanders zijn heel erg geneigd om bijvoorbeeld 1 keer per maand Spaans te doen, 1 keer per maand Chinees, weet je wel. En als je dan een Spaanse student hebt, waar ze alleen maar Spaanse muziek draaien, alleen maar Spanjaarden zijn en alles, dan ben je na een avondje vaak wel weer een beetje van, nou, we hebben het gezellig gehad. Maar dan ga ik volgende maand pas weer een keer tapas eten. En wij willen niet alleen maar Spaans. Dus dat is probeer een beetje echt een mix te maken tussen Spaans en Nederland en dat gewoon als het ware combineren. Yeah. Although with limited resources, what small and medium-sized enterprises actually do is not far from larger companies. It is proof that knowing the culture, testing the customers you are serving to is essential for running a successful business. It helps to increase market share, generate loyalty in customers, maximize the efficiency in communication strategies, and avoid or at least decrease the risk of huge mistakes. Ultimately, it increases the profitability and success of the business.